Good day everyone. First of all, let us introduce ourselves. I am Calvin Armabulay and my partner is. I'm Pedrito Austria Jr. This is our topic, work teams and groups. And our learning objectives are the audience will understand the difference between work teams and work groups. And also the audience will learn the different types of work teams. And lastly, the audience will understand how to build effective work teams. First of all, what is work teams and groups? Discussed by my partner, Mr. Austria. What is work teams and group? Sa organizational behavior, ang work teams and group kay adunay danong papel nga nakatampo sa kinatibuk-ang kalampusan o kaepektibo sa usa ka organisasyon. Samtang ang duha is naglahi og konsepto apan pareho sila duha og naglakip sa kolektibong mga ningkamot og interaksyon sa mga miyembro. What is work groups? Work groups is a collection of individuals who primarily share information and make decisions to support each member's individual performance. Performance of work group is the sum of members' individual performances. Sample ani kay tanang what ano sa activity sa group. Mutabang ka og gather informations para mapadali ang performance ng grupo, mapanindot ang performance ng grupo. Una ang work groups. What is work teams? Work teams is a cooperative group where individual efforts result in positive synergy. To coordinate efforts, the performance of work teams exceeds the sum of the members' individual performances. Work teams can be categorized into different types, including problem-solving teams, self-managed teams, cross-functional teams, and lastly, the virtual teams. Example aning work teams kay tinabangay sa members. For example, naayo sa ka-member nga dili kaya buhaton sa ka-task o nang dira na magatabang ang ibang nga members para mas mapanindot ang performance sa ka-team. Problem solving. Online teams. Example, in a company, there are significant meeting para mag-share ideas, suggestions, para mapadali o solve ang problems. Nindot ang company performance. Self-managed team kay autonomous og nagbaton og daghang responsibilidad sa ilang kanhing supervisor. Gihatagan sila og gahom sa pagsulbad sa mga problema, pagpatuman sa solusyon o pagkuha sa hingpit nga responsibilidad alang sa mga resulta. Cross-functional teams consist sa mga empleyado gikan sa lain-laing mga lugar sa trabaho nga maghiusa aron matuman ang specific nga batunon. Visual teams is naggamit sa teknolohiya aron makonektar ang nagkatibulag nga mga miyembro ug makabot ang common goals and space constraints. Benefits of work teams: ang pagtukod og epektibo nga mga grupo trabaho, nanginahanglan og pagtagad sa lain-laing mga hinungdan. How to build an effective work team. There are factors to consider in building effective work teams, such as ability, personality, goals, size, flexibility, and member performance contributes to team effectiveness. Also, there are factors process, leadership, solution, reward system,
common purpose, goals, conflict management, and discouraging social growth. That's all